Now let's solve the following perfect square roots without using any calculator, and I'm going to share to you tatlong paraan, 3 ways in solving them. Now let's begin. I will be showing you 3 ways in solving square roots without using any calculator. Let's begin solution number 1. First, we will write our guide by writing down the squares of 1 to 9. This kind of solution will only works for perfect squares. Ang unang titingnan natin yung last na digit, itong 6. So, i-cross out natin itong dalawa lang. Pero itong 6 ang tingnan natin. So, alin dito ang may 6 na answer? So, it's either 4 or 6 yung sa last digit natin. Yung regarding naman sa 5, maghanap tayo ng equal to 5 or below 5. So, it is 4. 2 times 2 equals 4. So, 2 ang first na number natin. Ang hanapin natin ay yung kung ano ang pares sa 2. It's either 4 ba or 6. Itong si 2, multiply lang natin ang next. Ang next ng 2 ay 3. So, i-multiply lang natin ng 3. And that is 6. 5 is less than 6. So, less than, so 4 ang gamitin natin. So, ito na yung sagot. Kung medyo nalito pa kayo sa solution number 1 natin, panoorin nyo yung buong video kasi mayroon pa tayong 10 examples dito. Solution number 2. Mayroon tayong tinatawag na constant 20. Itong last 2 digit, mamaya na yan. Itong 5, square root ng 5, wala, so pababa tayo. Mayroon tayong square root of 4, which is 2. Itong 2, yan yung i-multiply natin ng 20, and that is 40. Ngayon, itong 4 naman, that is 576 minus, dito natin, i-minus. So, that is 176. 176, i-divide mo ng 40, mag-estimate ka lang, and it is 4. So, yung 4 na yan, yan yung i-add natin, equals 44. Yan yung i-multiply natin ng 4, and it is 176. Bale, ito yung constant mo, i-multiply mo ng 20. Ito naman, dapat pareho siya, maka-add at mag-multiply na mag-equal ng 176. Bale. So, ito, paano i-identify mo yung parehong number na i-add at i-multiply? I-divide mo lang by estimate kung ilan ba. So, that is 4. So, mag-add ka ng 4, mag-multiply ka ng 4, that is 176. Itong 2 na to, sa unahan, yan yung first number natin. At itong 4 naman na ito, yan yung second number natin. So, yan na yung sagot, 24. Kung medyo nalito kayo, tingnan nyo yung buong video kasi gagawa pa rin tayo ng solution number 2 sa lahat ng mga examples dito. Solution number 3. Let's find the prime factors. Ito yung prime factors. Ipares mo siya. So, bale, tig-isang 3. Ilan ba itong 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tag-tatlong 2. Okay? So, yan ang i-multiply mo. And this is 3 times 2 equals 6, times 2 equals 12, times 2 equals 24. So, the answer is 24. Number 2, solution number 1. Tingnan natin yung last digit. Ito yung last digit. So, it's either ang answer natin ay 1 or 9. 1 or 9. Kung alin sa dalawa, dito tayo titingin sa number 3. Cancel out yung second digit. Itong 3, square root of 3, doon tayo sa pababa tayo na may perfect na square, which is 1. Yung 1, i-multiply mo lang sa next number, equals 2. Itong 1, ito yung ilagay mo dito. So, pipili ka na lang ng i-partner mo sa 1. It's either 1 or 9. 1, i-multiply mo sa next number, which is 2. 3 is greater than 2. So, greater. Ito yung piliin mo, si 9. So, the answer is 19.
Solution number 2, yung tinatawag nating constant 20. Dito tayo sa, i-crush out mo yung last 2. Dito tayo sa 3. Square root ng 3, hindi. 2, 1, pwede. So, square root ng 1. Yung 1 times 20 equals 20. So, 361, i-minus natin ng 1 dito sa first digit. So, 261. 261 divided by 20, nasa around 13. So, masyadong mataas yung 13. Itong 20 na to, ilagay mo siya ng 30. Kasi mataas siguro, it's either 9 ang i-add natin. Dapat pareho. Tapos, i-multiply natin. Equals. Dapat ito, tsaka ito pareho. So, ilagay natin 30 siya. 261, 30 para whole number siya, mas madaling ikuan. Pag like 10, 20, 30, mas madali siyang i-multiply mo. Mas nakakabilis siya sa oras mo ba. So, 261 divided by 30, around 8 plus. So, kung 8 plus, gagamit tayo ng 9. 20 plus 9 equals 29. 29 times 9, and that is 261. So, pareho na siya. That means, ang answer natin ay 1 at 9. So, 19 ang sagot dito. Solution number 3. Kung memoryado mo lahat ng mga squares ng prime factors, then in 1 second, alam mo na 19 ang sagot dito. Number 3 na tayo, square root of 324. Solution number 1. Itong 4 ang tingnan natin. 4, 4. So, it's either 2 or 8. 2 or 8 ang isagot natin. Itong square root, i-cancel mo yung 2 dyan, yung second from the last. Itong 3, kuha tayo ng mga perfect square dito, which is yung 1. Yung 1, i-multiply mo sa next na number, which is 2, and that is 2. So, ang una mong answer dito ay 1 na. Itong 2, 3 is greater than 2. That means greater. So, the answer is 18. Solution number 2. Yung, again, tinatawag nating constant 20 kasi mag-multiply tayo ng 20. Yung last 2, wag mo na yan. Itong 3. Square root ng 3 hindi pwede, so pababa ka. So, yung 1 ang may perfect square. Yung 1, i-multiply mo ng 20 equals 20. Tapos, mag-add ka equals, at yung i-multiply mo, dapat itong dalawa ay pareho, equals 3, 2, 4, minus 1. Ito lang i-minusan mo ng 1, and that is 2, 2, 4. So, dapat 2, 2, 4. Para ma-estimate mo kung ano yung parehong ilagay mo dyan, 224 divided by 20, that's around 11, masyadong mataas. So, 24 divided by 25, that is 8 something, so, lagay natin ng 8 dyan. 20 plus 8, that is 28. 28 times 8 equals, pareho siya. So, the answer is 1, 8. 18 ang sagot dito. Question number 3. Hanapan natin ng mga prime factors. Ngayon, ipares natin. 4 na 3. So, tig dalawang 3. Dalawang 2. So, tig isa sila. 3 times 3 equals 9. Times 2 equals 18. So, ang answer dito ay 18. Number 4, square root of 4,624. Let's do solution number 1. Ito ang titingnan natin, yung last digit, which is 4, 4. So, it's either 2 or 8. Yung sasagot natin sa last. Ignore natin yung si 2. Dito tayo mag-focus sa 46. Ang 46 ay less than sa 49, which is 36. Ito ang i-focus natin, which will be 6. So, 6 na ang sagot dito. 6
multiply mo sa next number which is 7, and that is 42. 46 is greater than 42. So the answer is, i-choose natin ang 8 kasi 8 greater man. So the answer is 68. Solution number 2, yung mag-multiply tayo ng constant 20. Itong last 2, i-cancel out natin to. Ito yung, isipin natin yung 46, square root. Square root ng 46, doon tayo pababa tayo kung ano yung perfect square na yan, which is 36. And square root of 36 is 6. 6 times 20 equals 120. 46 minus 36, that is 10. Tapos kopyahin si 24. So, 1024 tayo dito. Mag-add tayo plus. Mag-multiply equals, dapat 1024 ang sagot. So, ito dapat pariho. 1024 divided by 120, that's around 8 something. So, gamitan natin ang 8. Plus 8 equals 128. 128 times 8. And the answer is 1024. So, pareho siya. Ngayon, itong 6 ay dyan at 8 ay yung second digit natin, and the answer is 68. Solution number 3. So, let's find the prime factors. 289 is a perfect square of 17. Dalawang 17, tig isa sila. Apat na 2, tig dalawang 2. 17 times 2, 34 times 2, that is 68. So the answer is 68. Number 5, square root of 3025. Solution number 1. Mas madali ito kasi 5 yung last at wala na siyang kakopentensya, 5 yan. So 5 na yung pang last digit natin. Ito naman si 30, kasi ignore natin yung pangalawang digit na dyan, second to the last. So itong si 30, square root of 30. Dito tayo pababa kasi 36 na yun, pababa ng 30. So that means itong 5. So the answer is 55. Solution number 2. Ignore mo muna natin yan, yung last 2. Tapos dito tayo mag-focus. Itong square root of 30 hindi pwede, pababa tayo. Ano bang mga perfect square na pababa sa 30? 25. Square root of 25 is 5. 5 times 20, yung constant natin, that is 100. Hanapan natin yung pang-add at pang-multiply na dapat pareho siya, tapos equal siya sa 30 minus 25, that is 5. Tapos ibaba mo yung 25 na maging equal siya ng 525. 525 divided by 100, that is 5. So, mag-add ka ng 5 dito, 105. At i-multiply mo siya ng 5. And the answer is 525. Pareho na siya. Meaning, ang answer natin dito ay 5. 5, so 55. Solution number 3. Hanapin ulit natin yung mga prime factors tapos i-group natin. So, i-divide natin ng divided by 5 kasi ma-divide man siya ng 5. At i-divide ulit natin ng 5 and that is 121. 121 ay perfect square siya ng 11. May dalawang 11, so tig isang 11. May dalawang 5, tig isang 5. So, 11 times 5, that is 55. So, ito na yung sagot. Number 6 is square root of 5,184. Let's do solution number 1 again. Tingnan yung last digit, 4, 4. So, it's either 2 or 8 tayo. Ito namang, i-cancel natin, i-ignore natin yung pangalawa, yung second to the last. Then, let's see what square root of 51. 51, pababa tayo sa 51 kasi walang 51 yung less than 51 which is 49. So square root of 49 equals 7.
So, itong 7 na to, multiply mo ng next niya, which is 8, 56. So, 51 is less than 56. So, isulat muna natin yung 7. 51 is less than 56, less than, so 2 ang i-choose natin as the second number, and the answer is 72. Solution number 2, doon tayo sa constant na mag-multiply tayo ng 20. Ignore mo yung last 2 digit. Dito tayo, 51 pababa na mga perfect square. Ano ang pinakaunang next na perfect square pababa sa 51? That is 49. 49 equals 7. 7 times 20 equals 140. Plus, yan na yon ang hanapin natin. Multiply by equals. Dapat ito, pariho siya. So, may 7 na tayo. 51 minus 49. And that is 2. Tapos, ibaba mo yung 84. So, 284. 284 divided by 140 para makuha mo dong, maka-estimate ka kung ano ang ilalagay mo dito. And it's around 2. So, 140 plus 2, that is 142. 142 times 2, and that is 284. So, ang answer dito ay 72. Solution number 3, let's find their prime factors. Let's group them. 4 na 3. So, tagdalawa siya. Ilan ang 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tagdalawa ay tagtatlong 2. So, ito ang i-multiply natin. 3 times 3 equals 9. Times 2 equals 18. Times 2 equals 36. Times 2 equals 72. So the answer is 72. Number 7, square root of 3,249. Solution number 1. Dito tayo mag-focus sa 9. 9, 9. May dalawang 9. So it's either 3 or 7 ang sagot natin. Isa sa sagot natin. Square root of, ignore mo yung second to the last na digit. Square root of 32. Pababa tayo sa mga perfect square. Anong perfect square less than 32? 25. So, square root of 25 is 5. So, 5 ang ilagay natin dyan. Yung 5, i-multiply natin ng next na number, which is 6. And that is 30. 32 is greater than 30. So, dun ka sa pinaka mataas. Kasi 3 or 7 ang ilagay mo dito. 32 greater than 30. So, 7 ang ilagay mo. So, the answer is 57. Solution number 2. Doon tayo sa constant na mag-multiply tayo ng 20. Ignore mo yung last 2. Dito tayo sa 32. Ano mga perfect square pababa dito? 25. So, square root of 25 equals 5 times 20 equals 100. 32 minus 25 at ilan yan? That is 7. Tapos ibaba mo yung 4, 9. So, 749. 749 divided by 100, that is 7. So, yan yung pang-add natin, equals 107 times 7 equals 749. So, ito pariho siya. 5 ang ilagay natin dyan, at itong pariho, yan yung 7 natin, yan yung second digit, and the answer is 57. Solution number 3. Kunin natin yung mga prime factors. Ang 361 ay perfect square siya ng 19. Dalawang 19. So, tig-isa siya.
Dalawang 3. So, tig-isa sila. 19 times 3, and that is 57. So, 57 ang sagot. Number 8, square root of 2,116. Let's do solution number 1. Focus tayo sa last digit na 6. And it's either 4 or 6. It's either 4 or 6 ang andito. Tapos, i-ignore mo yung second to the last. Square root of 21. Doon tayo pababa kung may mga perfect square dyan, which is pababa ng square root of 21, which is 16. So, we will use 4. 4 times 4, that is 16. Okay, baba siya ng, less than siya ng 21. 4 times 5, i-multiply siya sa next na number, and that is 20. 21 is greater than 20. So, ibig sabihin, ito yung i-choose natin na pangpares natin sa 4. So, the answer is 46. Solution number 2. Doon ulit tayo sa constant na mag-multiply tayo ng 20. Ignore mo yung last 2 digit. Dito tayo sa square root ng 21. Pababa tayo kasi hindi naman yan perfect square. Pababa tayo ng 21, which is 16. Square root of 16 is 4. 4 times 20, constant, equals 80. Ngayon yung 80, mag-add tayo kung ano yan. And multiply kung ano man yan. Dapat pareho siya. 21 minus 16, and that is 5. So, bring down mo yung 16 dito. We have 516. Yung 516 dapat nandito yan. So, 516, i-divide mo ng 80, or ilang 80 ito, estimate that is around 6 something. So, we will use this 6 as pang-add natin dito. That is 86. I-multiply din natin ng 6. And the answer is 516. So, pareho lang. Itong 4 na to, ito yung ilagay mo dyan. At itong 6 na to, ito yung pangalawang number mo. So, the answer is 46. Solution number 3. Hanapin natin yung mga prime factors nito. So, i-divide natin ng 2. I-divide pa natin ng 2. That is 5 to 9. 5 to 9 is perfect square for 23. Dalawang 23, so tig-isa sila. Dalawang 2, so tig-isa sila. 23 times 2, and that is 46. So, the answer is 46. Number 9, square root of 6,889. Let's do solution number 1. Let's just focus the last digit 9. 9. So, it's either 3 or 7 will be our last digit sa answer natin. Next, ignore the second to the last. Let's do square root of 68. Square root of 68, wala namang square root of 68, so pababa tayo, which is 64. Square root of 64 is 8. 8, i-multiply natin sa next na number, which is 9, and that is 72. 68 is less than 72, less. So, the answer will be yung 8 natin, 64, 8, and then less, kasi pinagpilian natin yung either 3 or 7 yung sa last. So, the answer is 83. Now, let's do solution number 2. Ignore natin yung last 2 digit. So, mag-focus na tayo dito. Maghanap tayo ng perfect square na kasunod sa 68. Kasi hindi naman yan perfect square, which is 64. Square root of 64 is 8. Yan ang i-multiply natin ng 20. Constant natin. And that is 160. 68 minus 64, that is 4. Tapos, i-bring down mo yung si 89. Mag-add ka ng number dyan. Equals, i-multiply mo nga dapat pareho lang sila. And the answer should be 489.
Para ma-estimate mo kung ano ang ilalagay mo dyan, 469 divided by 160. At ilang 160 dito? That is something, 3 something. So, yung 3, ang gamitin mo, pang-add dyan, 163. I-multiply mo si 3. And the answer is 489. So, itong 8, yan yung ilagay mo dyan. Si 3, yan yung ipares mo. And the answer is 83. Dito naman sa solution number 3, kung hindi nyo kabisado yung mga perfect square na mga prime numbers, mahirapan kayo dito. Kasi yung itong 6,889 ay perfect square siya ng 83, which is yung 83 na mismo ang sagot natin. Mas maganda mo siyang sagutan using the solution number 1 or solution number 2. Unless lang kung memoryado mo yung perfect square na mga prime factors. So, kuha mo agad. Number 10 is square root of 3,721. Let's do solution number 1. Focus tayo sa last digit na 1. So, the answer, part sa answer natin, it's either 1 or 9. Then, ignore the second to the last number. Square root of 37. Pababa tayo, yung perfect square, which is 36. Square root of 36 is 6. Multiplied by next number, which is 7. 36 times 7 is 42. 37 is less than 42. So, yung 1 ang i-choose natin. 6, ilagay natin dyan. 1, and the answer is 61. Solution number 2. Let's use the constant 20 again. Yung last 2, i-ignore mo muna. Dito tayo sa 37. Anong next na perfect square dito sa square root of 37? Square root of 36. And which is 6. Itong 6 ang i-multiply natin ng 20. That is 120. 37 minus 36, that is 1. Tapos, i-bring down mo si 21, and that is 121. 121 divided by 120, of course, 1 na something. Yan yung pang-add mo, itong 1 na to, equals 121, times 1 equals 1 to 1. Pareho siya. Ito, pareho din. 1. So, the answer is 6 at itong 1. So, 61 ang answer. Solution number 3. Ang hanapin natin ay yung prime factors nito. Mas madali kung ma-divide lang siya ng 2, 3, 5, 7, mga ganyan lang. Kaso, ito ay perfect square ng isang prime number which is 61. So, mas magandang gamitin na solusyon yung solution number 1 at saka 2. Unless lang kung kabisado mo kung yung mga perfect squares ng prime numbers. So, alam mo na 61 na ang sagot dito.